here is a pie chart. किन्ने parts ਚ ਨੇ ਇਹ 1 2 3 4 5 6 ਆਪਾਂ ਕੀ lines use ਕਰਾਂਗੇ that there is a pie chart in front of me which reveals information about this. The percentage of apples is 12% followed by this. Furthermore, the cucumbers percentage is ਐਵੇਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਓ. There is a pie chart in front of me which reveals information about fruits and vegetables imported in 2015. I can see that the apples percentage is 12%, followed by bananas percentage, that is 26%. In addition to this, the cucumbers percentage is 11%. And lettuce percent is 19. I can see pears is 21% and tomatoes is of 11%. I can see it is divided into different parts, which is very informative for me. ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ. ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੀ ਘਰੂੜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੂੰ in the sense that ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਰੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਵੇ ਚ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ 70 ਸਕੋਰਸ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਆਊਟ ਆਫ 90 ਮੀਨਸ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ 10 ਜਾਂ 11 ਜਾਂ 12 ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਆਣਗੇ. Let's check the results. So again 90 out of 90. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ I can see ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ I can see ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟਰਸ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. Let's move to our type 2 question. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈਡਿੰਗ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 500 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1000 1500 2000 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1975 ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ 1975. ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਸੀ. There is a line graph in front of me which reveals information about annual working hours in Germany from 1970 to 2022. I can also see that the bar graph is depicted in x-axis and y-axis. The x-axis represents the number of years from 1975 to 2022. I can see in 2022 there was 1783 working hours, whereas I can see from the starting year it is 1812 working hours. I can also see that the graph is decreasing in between. Overall, the graph is very informative. ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੋਇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ. ਲੈਟਸ ਸੀ. ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਫੰਬਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 1812 ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਡਾਊਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਸੇਜ. ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ content ਦੇ ਨੇ ਸਕੋਰ ਕੱਟੇ ਨੇ. it has given me 80 out of 90 scores. okay okay so ਜਿਹੜਾ suggested answer ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ the line graph plots the variations in the number of hours. ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਕੀਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਕੋਰ ਡਾਊਨ ਜਾਣਗੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਓਰਲ ਫਲੂਐਂਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ. ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਸੈਂਟੇजेस ਦਿੱਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਈਅਰਸ ਦਿੱਤੇ ਆ. ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਸੀ it's from 25% and between 30 to 40% Northern Ireland. okay
There is a line graph in front of me which reveals information about entry rate for 18-year-olds to university. Proportion of 18-year-olds accepted for entry into a full-time course is represented in this line graph. I can see there is percentage from 0 to 40%. The England and Wales start from 25%, that is from 2006 to 2015, whereas the Northern Ireland starts from between 30 to 40%. I can see it is represented in different colors. Also, I can see England, Wales and Northern Ireland. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਈਅਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ 40 30% 20% 10%, ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ 2006%, 2007 ਈਅਰ ਇਹ ਉਹ, ਐਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਅਸ 90 ਆਊਟ ਆਫ 90। ਕੰਟੈਂਟ ਪੂਰਾ, ਓਰਲ ਫਲੂਐਂਸੀ ਪੂਰੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਸਟੈਪਸ ਵੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਟੋਟਲ। There is an image in front of me which reveals information about the plastic products recycling process. I can see the waste collection. Secondly, they transport to MRF. Thirdly, they are sorted. Furthermore, they are bundling and then shredding. In addition to this, washing also takes place, then melting and reorganization and new product. Whereas on the other side, I can see shredding, bundling, and sorting. I can also see the process is very informative. So ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਬਮਿਟ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ 18 ਜਾਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ 30 to 35 ਜਾਂ 38 ਸੈਕਿੰਡਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ green color ਹੈ ਜਾਂ blue color ਹੈ, because I think this is more than enough. So let's see. So it has given me 78 out of 90. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਵਰਟੀਕਲ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੇਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਸਪੀਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਕੈਟ ਐਂਡ ਰੈਬਿਟ ਇਜ਼ ਐਟ second number, dog is as 10th. There is a vertical bar graph in front of me which reveals information about favorite pets of people surveyed on 10th June. I can see the woman represents the pattern color whereas the men represents the indigo color. The number of people represents from 0 to 14 people, whereas the types of pet are dog, cat, hamster, rabbit and others. I can see the maximum is for cat at 12 number of people, whereas cat and rabbit are at same with 2 number of people. I can see rabbit is between 4 to 6, whereas the dog is at 10th number. बस ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੋ ਓਵਰਆਲ ਦ ਪਿਕਚਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋਏ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆਂਦੇ 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 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ AI ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਕੋਰਸ ਡਿਡਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਨੋਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਦੈਟ।
So you can see here it has also given us 90 out of 90. So आज the video ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ, and if you do like this video, please do like, share and subscribe my channel. And yes, if you have any queries or any doubt, please do comment below or message me on Instagram ID, that is PT Schooling. And if you want to join classes, you can just do message me on Instagram. Thanks for watching.